Hey guys, this is Matt Core from ControlPaint.com, and today we're going to talk about straight lines. Now this might not seem like a big deal, but I would call this one of the fundamentals of getting used to just the mechanics of drawing. But as a quick reminder, if you look below the post, you'll find links for free brushes and worksheets, as well as in-depth premium series available in the Control Paint store. So let's take a look at different ways that you can draw straight lines in Photoshop. Now the most basic is simply getting out the brush tool and pulling straight lines from the elbow and shoulder. Now I didn't have any mechanical aids there. I simply drew a straight line. And this is a lot harder than it looks. It'll take you a fair amount of practice to be able to do this. So if you can't do it at first, don't get discouraged. And I should say that there's certain angles that it's harder to draw straight lines on. And if that's the case, I will rotate the document and then draw the lines in the angle that is comfortable. And then at any time you can just hit escape and you're back to the original rotation. The next method, still using the brush tool, is to click and shift click. And what this does is it gives you sort of like a little temporary ruler, sort of like drawing by connecting the dots. And as you can see, it's very quick and easy to use, but it does have this fade on it. And sadly, if you're using a brush that has opacity control to it, you're not going to be able to turn this fade off. It's just the way Photoshop works, and it's pretty frustrating. So sometimes you might have to build up a line by going back and forth and darkening it up. Either way, the click, shift, click method absolutely has its place and is easier to control every time than drawing freehand lines. The next method is to use the Align tool. And this is hidden here underneath the Shape tool. You can determine its weight, which is sort of the width of the line, and I'll say 2 pixels. And then there are 3 options over here. 2 of them are vector, but I'm just going to do the one that is only the fill. So this means it has nothing to do with vector. It's just going to draw me anti-aliased lines. So I click and drag, and as soon as I let go, I have a line. So I can do that as much as I want, and I have my lines. So this is good for a couple reasons. First, it is really nice for doing long parallel lines. For instance, if I wanted to draw a freehand line that was parallel to this, it might be kind of a challenge. I might have to try a number of times, and depending on how long the line is, I just might miss it completely. So in this case, I'll often use the Line tool because I can start at one point and make sure that it's visually parallel before I let go. And then when I like it, I confirm and I have my line. Now as I zoom in here, you can see that even though it's anti-aliased, as these lines get thinner, they look a little bit jagged. They don't have a smooth, organic quality that a hand-drawn line would. They're just not quite as nice as the brush tool in that regard. Also, the ends are squared off. And especially when you're doing wide lines, like this one's 10 pixels, you can really tell that the ends are squares. Again, it's got pros and it's got cons. So I'll find that I use the Line tool a lot less than I use the brush tool. But oftentimes when I need to have a long, careful line, usually ones that are skinnier, this is when I'll use the Line tool. So ultimately, your best control is going to be with hand-drawn lines. They are the most difficult. So I'd suggest practicing just drawing lines. How long of a straight line can you make? Maybe what is the most comfortable angle for your shoulder to make straight lines at? Can you pull perfectly vertical lines? What about horizontal? You'll find that some angles are just easier for you to do than others. And once you find the comfortable angle, the canvas rotation will help you make any line you need to based on that angle. If you're using traditional paper, it's even easier. Then you just rotate the paper with your hand. Now, I'm not going to tell you that this is easy. In my opinion, it's easier to draw freehand on paper with a pen or pencil than it ever will be on a computer. There's always going to be a disconnect if you're using a tablet. But digital brings so much more to the table. As you've seen, there's undo and filters and all these other options that bring it above the level of traditional drawing.
So in my opinion, even though it's harder to draw a straight line or to do freehand sketching right on your computer, it's worth figuring it out. Now, if you liked the video, make sure to click the like button at the bottom of the post. I'm counting on you guys to spread the word. Thanks for coming to Control Paint, guys. Typically, whenever I'm teaching any class, one of the first things I like to teach my students is the proper order to do things is ready, aim, fire. And the way that translates into web design is we're going to start by creating a wireframe. And then in our next step, we're going to work on a storyboard, sometimes referred to as a digital comp. Storyboards include colors and basic graphics. So that's what separates them from a wireframe. A wireframe is usually in grayscale. Then we'll gather our assets, which include images and copy, otherwise known as text. And our final step will be to actually create the page. So that's the ready, aim, fire. Now, often students will create their page first, then go back and do these other things, and that makes no sense at all. This is the correct order to build a page in. So the first thing that we're going to do is we're going to, and I'll kill this one, I've been practicing, create a wireframe. And a wireframe is like a blueprint for a house. We're going to do this in Photoshop. You'll notice I'm a little rusty with Photoshop. Normally I used to do this in Fireworks, and that was a preferred tool, but Adobe is not moving forward with Fireworks and Creative Cloud. So I'm going to learn a new tool to do this, and we're going to create a new wireframe, and I'm going to call it widgets, because that's going to be my fake company is going to be selling widgets. And I'm going to hit OK. My width is 1024 pixels by 768. That's not a bad start. And usually I will set this background color to white or black. And then I'm going to draw boxes on it. And each box is going to represent a div. So I'm going to make it all in a gray scale. So I'm going to pick a shade of gray and hit OK. And I'm going to select my rectangle tool, and I'm going to set it at 960 pixels wide, which is a very common width for a container. And my height is going to be 750. I'm going to hit OK, and then I'm going to sort of drag it into place. And you'll notice I've got my rulers up and I'm in pixels here. And I'm basically just trying to kind of center it. I could go all out and perfectly center it. Don't really need to for what I'm doing. And then I like to name my layers. And when I'm done with them, I will typically lock them. Okay, my next step is going to be to create a header. And you can either do that with a little bit of the container showing around it or without. Typically, could go either way. I'm going to leave about a 5 pixel margin just so that you can see that it's different. I'm going to pick a lighter shade of gray here. And I'm going to select a box, and I'm going to make it 950 wide by 120 pixels tall. Drop that in. Not really happy with the fill there. Let's make it even lighter. Okay, that's pretty good. And then I'm going to move it to where the header would be. And I'm using my arrow keys to sort of put it in here. So that's going to represent the header. And again, these are the names that the divs would have. Okay, and again, I can
lock that. Then I'm going to create a new rectangle. Again, I'm going to make it 950. The footer is going to be shorter. We're going to make it by 90. I'm going to hit OK. I'm fine with that color. And this is just, again, representing, this helps me know how I'm going to set up my header, my footer, all the different parts. So these represent the divs when you're doing your programming. So this is going to be footer. And for your assignment, you're going to create the exact same thing for the first one. You're going to have a project where you create your own wireframes. This is just learning how to do it. So you're going to make the same one that I'm doing. So I'm doing a 2-column design with a header and footer. So I'm going to put in another one here, and I'm going to have it be 160 pixels wide, and I'm going to make it, now I actually have to do math. I'm trying to remember what I've picked so far. Let's say 600 pixels, and that's probably not going to be quite right, but let's see what that looks like. Normally I would do this with a piece of paper and actually figure out the math. Okay, so that is not the right size. So I would want to show the transform controls, and then I'll just sort of slide it into place. Okay, that's pretty good. All right, and then I would have, so this would be like my sidebar or nav section. Get that off. Plot transformation. And so I'm going to call that sidebar. I'm going to go ahead and lock it. I'm going to go ahead and lock the footer. I'll put more stuff on top of them, but I won't go back into those again. And then I'm going to put in a new rectangle, and that's going to be 820 by 570 is a place to start. Move it into place. So transform controls. And there you go. That represents my divs. And so this I would call main content or main. And those would become my div IDs. And I do find sometimes it's handy to grab these all and put them into a folder. I thought that would work. I tend to like to organize these well, and those would be my divs. And so now I have my various content. Okay, so in here, I'm going to represent different things in different ways. I'm going to typically work with lines and rectangles mostly. Now you can use text. So if you know what your header is going to be, or what your text is going to be, I'm not really worried about fonts at this point. I typically do everything in Verdana because that's normal. Regular is fine. You can also do bold potentially. And so I might call this Wally's Widgets. That's the name of my company. This is really about placement. Now I might want to put in basic buttons, and we're not really worried about the shape of the buttons here, just what they're going to be. So I may put in another rectangle here.
Or if I want it to look a little bit more button-like, I might do rounded rectangles. And these would represent buttons. I'm actually kind of okay with that. And then I might and what I did there was I used Alt and an arrow key to duplicate. Alt arrow. So I might put 4 buttons here, and I would take a little bit more time on the alignment. I'm going to put them basically where I want them to go. So I would space them out appropriately to where I want them. And you could take more time and get them really perfectly aligned if you wished. Not really super critical. I'm just looking for basic placement that these are going to be buttons. And for real navigation, I'd go a step further and I would actually put text in these. And we'll try 12-point font, and we'll say home. And then I'd want to sort of move that. Okay. And again, you're going to flatten this. You're not going to actually take these out this way. So I would include text. So you'll notice here that I have stopped the video and fast forwarded. I was having a little bit of problems with getting my buttons to work. I was putting the text behind the button symbols on accident. You can see what's going on there. What I want you to do for this portion is to create 4 button shapes, put text on top of them that is labeled the same way that I have them labeled here, with home, products, contact, etc., so that you can have it represent the buttons that you would have in a web page. Contact. All right, so those should be my buttons. And again, you could block these, not a bad idea. You could arrange them into folders, whatever you need to do. So you'll have these, make them look a little better than mine if you'd like. I'm just trying to show in this where things would go. So the next thing I would do would be to add an image. And you represent an image typically by putting in a rectangle or square. And usually it's going to have white fill. I do typically put a black stroke on this. And 3 points is fine. And then I will typically put into the square I'll use my line tool, which should have no fill, black stroke, 3 points, it's all fine. And you typically draw an X, and that represents an image. And I used a Command G to group those. I'm on a Mac. And so that represents an image, and then these are actual words. Now, if you know your links, if you had local links, you could put them in here,
or you could just say link and then you might make that a little bigger. And I'm using my Alt and my arrow keys to make copies. Now, if you know what these links are going to be, it's okay to put in the actual words. For this one, it's just a sample that we're going to have links here. In the footer, I would usually put an address. "102 Main Street." Any town, IL 60000, and you might put a sitemap or contact, whatever you're going to put down here, contact information, email, various things. And then I'm representative here in the main part of the page. I might take this group here and copy it. And then I can move that, and that would become an image elsewhere on the page. And then so you can represent one or more images that you would be placing on your page. So I usually, rather than creating another image, I will just drag in more. So I might have a couple images here. And then for text I usually represent just with lines. And I will just draw lines that are representative and the Shift key helps you with this. Not the easiest with a touchpad on a laptop, but it'll work okay. And you should take a little bit of time to go at the end and straighten and align these, but these are just representing paragraphs. Some people use Greek lettering. I don't even like to get into that at this point. I'm just representing, these lines represent where text would go. Not a bad idea to select these lines. And it made it all as one shape. I'm okay with that. You could neaten these up if you wanted. Not super big deal at this point. But that represents my paragraphs. So I have basically a wireframe here showing you this would be text, an image would go here, an image would go here, an image, typically an icon, would go here. Your buttons would be here with the appropriate text in them, appropriate text for the footer, links would go here. And this is what you would take to your client
and you would get them to sign off on, this is how I want things placed on this page. And you would do usually one for each type of page that you would have. So you might have 15 product pages. They'd all be laid out pretty much the same way. You do one wireframe representing product pages, and then you'd make each one off of the same basis. So I'm going to save this. And that's fine. I'm going to save it as widgets. Down here you have the foreground and background color picker. Foreground and background color picker. So if you go over it, you can choose what you want to be the foreground color just by going around here, saying OK, and then it jumps to that. Or actually, if you move your mouse outside of this window, you could just, the mouse immediately becomes the eyedropper, and you can pick any color in the canvas. Yay! If you want to swap the background and foreground color, you can click this one button right here to swap it, or just press X in order to swap it, so just the button X. Or if you want to set it to the default colors, black and white, click this button, or just hit D for default. Now, one thing that is interesting is there is no shortcut key for setting the foreground color, and it's something that I do quite a bit. So if you want to change it and assign a shortcut key for this, all you need to do is go into Edit, Keyboard Shortcuts, go down to Tools, and here you go. You can see how there's a shortcut key for almost everything, but there isn't one for, here we go, Set Foreground Colors. So default background colors. Foreground color picker is located right here, and I actually like to set mine to Q. Q traditionally is assigned to quick masks. I don't use quick masks all that often, so I use this for my foreground color. Okay. Anyhow, that's foreground and background color. Works the same for this. And how to use them. You see that there's a bunch of options here. Just to explain these, RGB is red, green, blue. This is lab, LAB color mode. CMYK is cyan, magenta, yellow, and black. And HSB is hue, saturation, and value, or blackness, I suppose. So that's what those stand for. And this is the hexadecimal number right here. But don't worry about that. That doesn't really matter. And only web colors? Yeah, never check that box. Thank you, 2001. We're past that now. Okay. For the full 4-hour Photoshop crash course, click on the link below. And to get more of the tools, just click on this link inside the video itself. Thanks for joining me. So as you probably know, it can be very hard to make clean curves and line work with a USB tablet. And what you're looking at here is sort of a worst case scenario. This mechanical prop is very technical. It's got a lot of cylindrical forms, which means tons of ovals. You can also call these ellipses. So if I were to approach this sort of design on paper, I'd be definitely making use of some mechanical aids like ellipse templates and rulers. But since I'm working in Photoshop, I'm going to take similar advantage of its mechanical aids. You could try and freehand something like this, but I think that a more controlled, constructive approach is going to end up giving you the results that you're looking for. But as a quick reminder, if you look below the post, you'll find links for free brushes and worksheets, as well as in-depth premium series available in the Control Paint store. So it usually starts with a very rough thing, like number 1. And then I go on to number 2, refining the line work, which allows me to be prepared for number 3, where I do the actual painting. But today, let's start off simple. Let's just draw some basic shapes.
So at its most basic, I'm going to be using what I've called temp layers in the past. So I'll be getting confident strokes by making a new layer each time, drawing the line, in a lot of cases beyond where I want it to go to, and then erasing away what I don't want. And then I'll make a new layer, draw further than I want, erase away the edge. And this is especially useful with something like this circular cutout. You'll notice that I've got one line defining the edge of the triangle and a cutout. So I could either approach it by drawing the line, then drawing the cutout, and then drawing the other line. But then these two might not make a parallel line. So the better approach is to draw the entire straight line first. Then draw the curve, and then erase away the part of the straight line that you don't need. But it can get even better when you draw the curve with Photoshop's help. So for some curve like this, I'd be using the elliptical marquee. And then I'll use the edit, stroke, and I'll set it to about the same width that my pen was using, so 2 pixels. And I hit OK. And I'll deselect. And now what I've got here is a little oval that's a line. So since it's not in quite the exact right perspective, I'll use Control-T, or free transform, to move it into the right perspective and confirm. And then erase away what I don't want. And then I go back to the line art layer, the one half of the triangle, and I erase away where I don't need that. And once I'm happy with all these, I'll just flatten them together. And what I'm left with is my nice clean lines. So to get a handle on some of the scenarios that'll come up while you're doing line work, I've created this simple worksheet. So I'm going to do a few of the examples, and then I'm going to put it up on the blog so you guys can try the rest. So you've already seen me doing straight edges, and those are easy. Click, shift click. Gives you nice straight lines. So that works for the triangle as well. These ovals are good because they're slightly off axis, which means I can't select them perfectly with the elliptical marquee. So I'll get them close and then free transform them into place. Make a new layer. Maybe I'll stroke this one with 3 pixels so you can see it a little better. Okay, and so on. Now some of these have 2 different parts. They have both a straight edge, but they also have an oval edge. So I'd make them on 2 separate layers, and then erase away what I don't need, and then flatten them down to be a single layer. So this is a great opportunity to use the pen tool. Now I'll only use this on the especially tricky ones, but it's good because it has both straight edges as well as curved edges. Now this is really just a case of practicing using the pen tool, but I'll use my action to turn it into a selection, and then stroke it. There you go. So in this case, I have sort of the edge of an ellipse plus some straight lines. So maybe I'll make the straight lines first, and then drag an ellipse template there. Stroke it, deselect, and erase away what I don't need. So I'm always keeping an eye out for what would be the quickest way to sort of build these shapes based on a combination of straight edges, the ellipse tool, and occasionally the pen tool. So give the rest of these a try, and hopefully you'll get a better sense for how to sort of construct your line work. Have fun! Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel Design Help, je vais vous proposer de voir comment réaliser un face swapping. Le face swapping est un effet dans lequel nous allons incruster un visage sur un autre visage. Dans cette vidéo, nous verrons comment le réaliser de manière automatique, et dans une seconde vidéo, nous verrons comment le faire manuellement. Vous allez très vite vous rendre compte que ce tutoriel est très simple et qu'il ne présente aucune difficulté. Sans plus attendre, nous nous retrouvons sur Photoshop. On se retrouve sur notre plan de travail. Alors, j'ai ici ouvert 2 images.
d'abord une image avec le visage que je veux incorporer, et deuxièmement, une seconde image avec le visage sur lequel je veux incorporer mon premier visage. La première étape consiste à détourer les yeux, le nez et la bouche de mon personnage, et pour ce faire, je vais utiliser l'outil lasso, raccourci L. Je vais donc sélectionner de manière approximative ces 4 éléments, comme ceci. Une fois que ceci est fait, je vais rajouter un petit bout ici, nous allons copier notre sélection, donc CTRL-C si vous êtes sur PC, Commande-C si vous êtes sur Mac, ou tout simplement Édition, Copier. Je peux maintenant fermer cette image, et je me retrouve donc sur mon second visage. Je vais maintenant coller ma sélection, pour ce faire CTRL-V, Commande-V ou Édition, Coller. Maintenant que j'ai ma sélection sur mon visage, je vais devoir la modifier. Pour ce faire, je vais d'abord appuyer sur CTRL-T ou Commande-T pour atterrir dans le mode transformation. À partir de ce mode, je vais être en mesure de redimensionner mon image et de lui donner une rotation. Pour plus de facilité, je vais baisser l'opacité de mon calque à 50%. Ce qui aura pour effet, comme vous pouvez le voir, de me laisser voir le visage derrière. Je redimensionne donc mon visage et je situe l'œil gauche sur l'œil gauche du dessous. Lorsque je suis satisfait, je vais déplacer la croix du milieu de mon calque sur l'iris. Cela va avoir pour effet de me permettre de faire des rotations autour de l'œil gauche et de modifier la taille de mon calque par rapport à cet œil, si je maintiens Alt. Ainsi, je vais être en mesure de régler la taille de mon calque et de l'adapter par rapport au visage témoin. Voilà. Une fois que le résultat me convient, je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Je vais repasser l'opacité de mon calque à 100%. Et maintenant, je vais aller gommer les parties qui dépassent légèrement du visage témoin. Comme ceci. Encore une fois, ça ne doit pas être parfait, ce sera réparé ensuite. Lorsque cette étape a été réalisée, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc clic droit sur mon calque, dupliquer, puis OK. Et je vais récupérer la sélection de mon visage à incruster. Pour ce faire, CTRL ou commande, et je clique sur la vignette de mon calque. Je vais maintenant contracter ma sélection. Pour ce faire, sélection, modifier et contracter. Et je vais la contracter de 5 pixels. Maintenant, je vérifie d'avoir bien sélectionné mon arrière-plan copie, donc la copie de mon image témoin, de mon visage témoin, et je vais couper la sélection en appuyant sur CTRL-X sur PC, Commande-X sur Mac ou Édition couper. Là, vous ne voyez pas le résultat puisque j'ai le calque témoin, j'ai le calque du visage à incruster, qui est visible, mais si je le coupe, si je le rends invisible, vous pouvez vous rendre compte effectivement que j'ai bien coupé sur mon visage témoin. Une fois que ceci est fait, je vais dupliquer mon visage à incruster. Donc pour ce faire, comme tout à l'heure, clic droit sur mon calque, dupliquer le calque, OK. Et je vais passer le mode de visibilité à invisible sur ce nouveau calque. Je sélectionne maintenant mon calque de visage à incruster et mon calque de visage témoin découpé. Et je vais aller dans Édition, Alignement, Fusion automatique des calques, et je vérifie qu'il soit bien coché Panorama et Ton et couleur continue. J'appuie sur OK et là, la magie va opérer. Voilà. J'ai donc incrusté mon visage
sur mon visage témoin. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai perdu du blanc au niveau des yeux. C'est pour ça que nous avons tout à l'heure copié notre visage incrusté sous un nouveau calque. Ainsi, en ajoutant un mode de fusion, en cliquant sur cette icône en bas à droite, et en utilisant l'outil pinceau avec une broche blanche, et en inversant mon masque de fusion avec CTRL-I, ou commande I, je vais pouvoir venir repasser le blanc de l'œil pour lui redonner sa couleur initiale. Hop là, je le fais assez approximativement pour vous montrer. Bien sûr, vous pouvez y passer plus de temps. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré le blanc de mon image, le blanc de mes yeux, et j'ai bel et bien incrusté mon visage à incruster sur mon visage témoin. Voilà. Comme je vous le disais, ce tutoriel est relativement simple et j'espère qu'il vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment refaire ceci, mais sous un format manuel. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir gérer la liaison entre les teintes et nous verrons comment parvenir à ce genre de résultat manuellement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur cette vidéo, à aimer la page Facebook également, et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site designhelp.brunotaran.fr, lien dans la description, sur lequel je vais publier des tutoriels écrits, d'autres vidéos, et également de quoi vous inspirer pour vos créations. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Yo Leute, hier ist der Penker mit einem neuen Video, beziehungsweise ist es das erste Video von mir auf dem neuen Kanal hier. Und zwar mache ich wieder ein Tutorial über einen 3D-Text. Da kam ja schon mal ein Tutorial auf dem Blaubeerspuren-Kanal. Das ist ja auch recht gut angekommen. Und jetzt habe ich aber noch ein paar Kleinigkeiten so gefunden und ein bisschen andere Technik und so. Dann dachte ich mir, mache ich halt jetzt einfach nochmal ein Tutorial. Weil ich finde, das sieht hier eigentlich ziemlich gut aus. Hier mit so ein bisschen Licht von unten und von oben. Ja, ist schon geil. Na egal. Dann fangen wir gleich mal an. Und zwar, wenn man das als Banner machen will hier für YouTube, da packe ich auch mal einen Link in die Beschreibung. Hier für so ein Template. Da kann man dann hier so Linien anzeigen, wo dann wirklich der Banner ist. Und ja genau, das macht man eben mit, hier unten steht Steuerung plus Komma. Da zeigt man die Linien an, damit man halt weiß, wo man so die Sachen platzieren soll. Gut, da fangen wir gleich mal an. Jetzt brauchen wir es erstmal nicht. So, das blendet nicht aus. Gut, dann fangen wir an mit einem Hintergrund. Da mache ich mir erstmal eine ziemlich dunkle Farbe rein, dunkles Grau. Und jetzt, so mit einem Pinsel, stelle ich mir hier die harte Kante ein, also Rechtsklick, da diese harte Kante, ungefähr, ja, die Größe muss weiß sein. So, dann mache ich mir jetzt auf einer neuen Ebene überall so weiße Punkte erstmal. Es muss nicht so genau sein. Es sollte halt möglichst, ja, die sollten halt so zufällig platziert werden. Gut. Jetzt gehe ich hier unter Filter, Weichzeichnungsfilter auf Bewegungsunschärfe. So. Sieht man schon, ich habe es hier voreingestellt. Also da kann man natürlich das einstellen, was man will.
Ich finde aber, es sieht so um den Dreh. Hier habe ich Winkel 30 Grad und Abstand einfach 2000 Pixel. So, das sieht voll cool aus, finde ich. Gut. So, jetzt ist mir das aber zu krass. Stelle ich die Deckkraft runter. Ja. So, gut. Ich finde, sieht gut aus. So, jetzt habe ich wieder die Linien da. Steuerung und Komma. So, dann gehe ich hier auf dieses Viereckige drauf. Und markiere mir hier diesen Bereich, wo später dann auch wirklich der Banner sein wird. So. Jetzt, neue Ebene. Nehme ich mir wieder den Pinsel. Rechtsklick. Aber diesmal die weiche Kante, nicht die harte, sondern die weiche. Und mache mir meinen Pinsel einfach ein bisschen größer. 900 ist ganz gut. So, stelle ich mir auf schwarz. Gut. Jetzt mache ich hier an der Seite noch ein paar dunkle Punkte hin. Flecken. Das ist dann ein bisschen hier. Keine Ahnung, das kommt einfach so dunkler von der Seite rein. Ist ganz cool. So. Jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Mache mir wieder eine neue Ebene. Und jetzt lasse ich dieses Licht von unten so raufscheinen. Da kann man jetzt eine Farbe nehmen, die man will. Ist ganz egal. Ich nehme jetzt hier mal so schönes Blau. Hellblau. Und bleib einfach in dem Pinsel drin. Gleiche Einstellung. Und gehe hier so unten lang. Kann man sicher auch anders machen. Aber ich finde, das geht so auch. Gut. Ist ein bisschen zu hell. Stelle ich mir... Ja, das passt. So. Jetzt bin ich aber immer noch nicht fertig. Stelle ich die Farbe weiß ein. Ganz weiß. Und mache hier oben einen einzelnen Punkt. Von oben. Zack. Sieht so aus, als würde es da so runterscheinen. Ach. Ja, egal. Passt schon. Obwohl, nein. Das machen wir jetzt nochmal weg. Und machen nochmal eine neue Ebene. Machen jetzt den Punkt. Dann können wir nämlich hier noch die Deckkraft einstellen. Das ist mir nämlich zu hell. So. Gut. Jetzt mache ich Steuerung und D. Dann gehen hier die Ränder weg wieder. So. Wieder Steuerung, Komma. Gehen hier die Linien weg. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt, damit ich nicht durcheinander komme, packe ich das alles mal in Gruppen. Also, das hier, die beiden können zusammen. Also markiere ich mir beide mit Steuerung und ziehe die hier unten in eine Gruppe rein. Hier unten ist das Gruppensymbol. Zack. Habe ich es in der Gruppe drin. Gut, jetzt wollen wir aber noch die 3 Ebenen hier zusammenfassen. Mache ich auch in der Gruppe und nenne die jetzt einfach mal Overlay. Und unten Background. Gut. Jetzt mache ich mir einen Text. So, jetzt fangen wir an. Also das kann man natürlich mit jedem Symbol machen, keine Ahnung, mit verschiedenen Formen, aber ich nehme jetzt einfach mal einen Text. Ja, ich schreibe einfach Text rein. Gut, den mache ich mir ein bisschen größer. Jetzt muss man halt noch schauen, dass man hier eine coole Schrift hat. Dann nehme ich jetzt, habe ich eine ganz coole, die heißt Devil Breeze. Ist kostenlos auf dafont.de oder com, keine Ahnung. Und genau, habe ich jetzt hier meinen Text. Gut, mache ich mir doch ein bisschen kleiner. Genau. Und da stelle ich die Farbe jetzt auf so ein ganz helles Grau. Dass es halt nicht komplett weiß ist, sondern ein bisschen gräulich.
So. Den packe ich mir hier, den Text zwischen Overlay und Background, damit der da von dem Licht oben und unten auch noch was abbekommt. Und jetzt mache ich hier erstmal Rechtsklick auf Text und gehe auf Text verformen. Bei Art auf Bogen. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus. Stelle ich hier die Biegung auf 0 und die vertikale Verzerrung stelle ich hier ein bisschen hoch. Dann sieht es halt aus, als wäre der Text so nach hinten geneigt. Genau. Stelle ich jetzt hier auf 4. Ist ganz gut. Gut. Doppelklick auf den Text und gehe bei Verlaufsüberlagerung. Gehe zur Verlaufsüberlagerung und stelle den Winkel auf 90. Dann sieht es eben so aus, als würde das Licht von oben kommen. Gut, Deckkraft ist hier ein bisschen zu fest. Vielleicht. Ja. So. Passt. Mir fällt gerade auf, dass hier alles irgendwie ein bisschen zu dunkel ist. Beim Overlay, dann gehen wir auf die Ebene mit, wo wir schwarz drauf gemalt haben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu dunkel. Oder, das Licht ist zu stark. Kann das sein? So. Ja, da muss man sich halt spielen und schauen, wie es einem am besten gefällt. Das ist natürlich eure Sache. Gut. So, als nächstes gehe ich beim Ebenenstil vom Text wieder auf Schatten nach innen. Wähle mir hier wieder eine Farbe aus, die man will. Am besten halt die vom Licht hier unten. Dann stimmt es überein. Beim Winkel soll es hier von unten kommen. Mache ich minus 90 Grad. Größe, ja, das stellt hier ein, wie verschwommen dieser Kantenübergang ist. Brauche ich gar nicht. Abstand, ja, auch so, wie es einem gefällt. So, sieht auch ganz gut aus. Gut. Auf OK. Jetzt dupliziere ich mir den Text mit Steuerung und J. Dann ziehe ich die Kopie darunter und Rechtsklick auf die Kopie und Ebenenstil löschen. So. Jetzt wieder das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal im letzten Tutorial. Schau hier, dass das hier oben ausgewählt ist und gehe mit der Pfeiltaste nach unten. Steuerung J wieder zum Kopieren. Nochmal nach unten. Ich glaube, man erkennt es schon. Einfach immer kopieren und wieder eins nach unten. Das kann man auch so oft machen, wie man will. Das ist ganz einfach. Hier wird dann, ja, sieht dann ein bisschen aus, als wäre es wirkliches 3D. Obwohl wir das ja nur nachmachen. So, passt. So gefällt's mir. Jetzt markiere ich mir alle Kopien, die ich gemacht habe. Also ich markiere das oberste und gehe dann hier auf die Shift-Taste, auf die unterste, habe alle markiert, Steuerung und E, um die zusammenzufassen. Gut, jetzt mache ich es erstmal ein bisschen dunkler, den Text hier, das da hinten. Wieder Doppelklick, Ebenenstil, Farbüberlagerung. Wählen wir hier eine ziemlich dunkle Farbe wieder aus. So, ja. Entschuldigung. Rechtsklick drauf. Ebenenstil rastern. Wieder Doppelklick drauf.
Dann erstmal wieder Verlaufsüberlagerung. Jetzt passt schon. Müssen wieder 90 Grad sein. Und da, naja, ist auch wieder so, wie es einem gefällt. Also so gefällt's mir jetzt eigentlich. Ja, so eine Sache. So gefällt's mir ganz gut. Genau. Als nächstes wieder Schatten nach innen. Aber diesmal stellen wir die Größe halt schon so ein, dass ein bisschen verschwommen ist. Dann sieht es nämlich auch so aus, als würde das Licht hier so von unten hochscheinen. Hab hier wieder die Farbe von hier unten. Genau. Natürlich wieder, wie es einem gefällt. Gut. Dann haben wir das. Also, ich finde, das sieht jetzt schon richtig cool aus. Was man jetzt noch machen kann, ist, und zwar mache ich mir eine neue Ebene wieder. Und mache hier, also gehe ich hier unten drauf, Rechteck, Werkzeug, und mache mir hier so Streifen drauf auf die neue Ebene. Hier so einen. Gut. Genau. Jetzt Steuerung und T zum Transformieren. Dann neige ich mir ein bisschen. So um den Dreh. Genau. Dann Enter. Dann gehen wir wieder aus dem Transformationsmodus raus. So, jetzt wieder Steuerung J. Dann können wir den hier duplizieren und woanders hinziehen. So. Sieht ganz gut aus. Jetzt also es sieht noch nicht gut aus. Müssen wir erst noch fertig machen. Markieren wir wieder alle. Steuerung E, zusammenfassen. Dann, ja, so. Gut. Jetzt habe ich ja hier den ersten Text, den wir gemacht haben. Da gehe ich hier vorne auf dieses schräge T da. Steuerung und klick drauf. So, dann ist hier unser Text ausgewählt. Dann wieder auf das Rechteck da, Rechtsklick, Auswahl umkehren und mache hier wieder bei den Rechtecken Ebene rastern, sonst können wir die nicht löschen. So, jetzt gehe ich auf die Löschen-Taste, Delete-Taste. Und jetzt sieht man, dass die Streifen wirklich nur da sind, wo der Text ist. Steuerung D, dann gehen die Striche wieder weg. Gut. Jetzt Deckkraft erstmal wieder ein bisschen runter. Kann ja auch noch mit einem Radiergummi hier von unten. Ja. So. Dass das halt wieder so ein Übergang ist. Dann war's das eigentlich schon. Dann haben wir einen 3D-Text. Sieht ein bisschen cooler aus als der letztes Mal. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und es war nicht allzu langweilig und zu lang. Also, Servus, bis zum nächsten Mal.